St. George International Study Abroad is established in 1999. We have 26 years of excellence and act as the direct representative of medical universities in European countries. Georgia is the European Union candidate. Alte University, located in Tbilisi, the capital of the country. Holy Trinity Cathedral of Tbilisi is the third tallest cathedral in the world. Indian Embassy at Tbilisi will cater to all the requirements of Indian students. Study medicine, dentistry, and computer science at Alte University. Students from 50 different countries including USA, UK, Spain, South Africa, India, and many more are studying at our university. Medicine program is based on the international medical standard. It is structured according to the requirements of the World Federation for Medical Education, World Health Organization, and many more. Studying at Alte means you are stepping into the real world of medicine from day one itself. And from our third year, we started experiencing actual patients and we started learning directly from experienced doctors from our top hospitals. Students have the opportunity to gain extensive practical experience at our university hospital. The field of medicine is important because it plays a crucial role in preserving and promoting human health and well-being. International Medical School offers medical doctor and dentistry programs for international students. We use innovative teaching methods such as VR technologies for practical activities, simulation-based medical teaching and learning, problem-based learning, PBL, case studies, clinical-based learning, etc. The MD program is based on the following principles reflected in the curriculum: integrated teaching of the basic sciences, clinical sciences, public health and population health to build critical thinking skills. The school has close cooperation with Northeastern University in USA and has close cooperation with different Eastern European universities in frames of Erasmus programs. Together with this, we have close cooperation with Indian universities. Among them is Bharat University of Science and Technologies. Alte University is a fully authorized institution. The medical doctor program is accredited by National Center for Educational Quality Enhancement. This accreditation is directly linked to the European Association for Quality Assurance in Higher Education, providing international recognition and offering graduates the opportunity to further studies and gain employment worldwide. Our program is recognized by World Federation for Medical Education and by the Educational Commission for Foreign Medical Graduates.
The ESFMG certification facilitates students' entry into U.S. graduate medical education. To facilitate further studies in America, it is necessary for students to undertake the USMLE course. Therefore, Alte University provides a USMLE preparation course to prepare students for this requirement. Our program is recognized by the Medical Council of India. Our program is in line with the British GMC registration, and we're working on the recognition process. Additionally, we proudly maintain membership in Association of Medical Education in Europe and the Association of Medical Schools in Europe, further demonstrating our commitment and upholding high standards in medical education. Alte University has unique practical practice facilities on campus. Our recently upgraded OSCE Center is equipped with the latest simulation medical facilities, innovative moulages, and cutting-edge VR technologies, enabling students to gain hands-on learning experience from the first days of their study. Through the OSCE Center, our students are exposed to realistic scenarios that simulate real-world professional environments. This practical teaching approach allows them to apply their theoretical knowledge, develop clinical skills, and enhance their problem-solving abilities. By engaging in simulated patient encounters and medical procedures, students can practice clinical decision-making, communication skills, and teamwork in a modern and supportive environment. Welcome to the Basic Clinical Skills Laboratory, Simulation Hospital and OSCE Exam Center. The Basic Clinical Skills Laboratory, Simulation Hospital and OSCE Exam Centers are educational facilities that have the potential benefits for undergraduate medical students. It is a dedicated space in our university where our medical students can practice and develop their clinical skills in a controlled and simulated environment. I am a 5th semester medical student here at Alte University, Faculty of MD. I personally chose Alte University because here we get the opportunity to interact with highly qualified doctors as well as professors. Also, the most important thing is that we get to do our internship at the leading Ivane Bucharest University Hospital. Practical procedures and clinical examinations are carried out using models, simulated patient and advanced simulators. All students have the same opportunity to experience, to learn the competencies they require for clinical practice. In our laboratories, students learn to communicate with patients, families, and other members of the care team, examine patients, develop clinical reasoning and procedural skills, and understand the important role of student doctor in patients' care. Students can make mistakes, learn from them, and improve their skills without risking harm to real patient. At Alte University, the best clinical experience in the country is totally guaranteed. Alte University is an exclusive partner of the EVEX Group, the largest healthcare services provider in Georgia, which includes more than 100 clinical facilities across the country. Ivane Bucharest University Hospital, one of the biggest from the EVEX Group, is an affiliated university clinic of Alte University, and it guarantees the best clinical experience in the country. Ivane Bucharest University Hospital provides planned and urgent inpatient and outpatient services to patients of all ages 24/7. The hospital's strength is its staff of experts, the highest medical laboratory standards, international partnerships, and its cutting-edge high-tech equipment. Bucharest University Hospital is the tertiary level hospital which undermines having most of the most important medical services, started from the emergency and the polytrauma management, including the high-tech and the cutting-edge technologies like invasive neurology, the modern technique of managing the strokes, ischemic and the hemorrhagic strokes, cardiac surgery, cardiovascular surgery itself, invasive cardiology, liver transplant and the kidney transplant, daycare surgeries, neurosurgery, and rest of the advanced types of medical care what can we provide in this country right now. Bucharest Hospital became University Hospital since we have signed with the Alte University, the memorandum. That means that students are more than allowed to come here in this area and have their studies and also the internship
in respective fields that they are interested in or they are going through the program with. They are allowed in the operating room, in the bedside management of the patients. They take part in the decision making and also manipulating on the patients from time to time. And ever since finishing and graduating the university, they are also having the opportunity to come in the medical residency program here in this hospital and graduate the super specialty even there. So in this hospital, we have an advantage to have a program for the different specialties for the medical education, post-diploma education, and Alte University students are under the advantage to graduate in our medical residency program, to be trained in their respective field and get certified. At our university, we have the opportunity to gain clinical skills and have practical experience at one of the best hospitals in Georgia, the Ivan Bukaira University Hospital. As a part of my clinical training, I was able to meet amazing qualified doctors who created an environment for me where we could sit and discuss patients and develop diagnostic and therapeutical plans for them. Along with that, I had the opportunity to see plethora of practical procedures. Among them were a trip to the radiology room where we saw MRI and CT scans. We learned about the patient procedure and the techniques through which we do the scans. In the ophthalmology wing, I was able to see multiple ophthalmological procedures, which were a fundoscopy, a retinoscopy, and I was able to perform a visual acuity test as well. I believe that every medical student needs a plethora of clinical and practical experience in his time. I have this amazing opportunity to visit this amazing hospital, learn these clinical skills and procedures so I can be a really good doctor in my future. We maintain international partnership with universities around the globe. My name is Shantli. I come from Alva. Myself, I am Nitin Jessinil. My name is Paul. I am Gia Thomas. It's been my dream to study in Europe for Mbbs. I'm Seth from Dentistry. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു മെഡിസിൻ പഠിക്കണം, MBBS പഠിക്കണം. എൻ്റെ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറാണ്. ചെറുപ്പകാലം മുതൽ ഡോക്ടറാണെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. ഇവിടെ 2015 കോമറ്റ് എക്സാം സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു. എൻ്റെ ആഗ്രഹം സെൻറ് ജോർജ് ഇന്റർനാഷണൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഡ്രീം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ അത്രയധികം വലിയ ചെലവില്ലാതെ വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സാറിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതൊരു വലിയ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിൽ. 1 year എൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞ് സ്കോർ അറൗണ്ട് ആവറേജ് ആയതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റിൽ ഒത്തിരി പൈസ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് വഴി സെൻറ് ജോർജിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞത് ഇവിടെ വെച്ച്. എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ എനിക്ക് സ്കോർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ സെൻറ് ജോർജ് ഇൻ്റർനാഷണൽ വന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഡൊണേഷനൊക്കെ ഒത്തിരി ഹയർ ആയിരുന്നു, ഇന്ത്യൻ ഡൊണേഷൻസൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ ഒരു ചാൻസ് എനിക്ക് ഒട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനുശേഷം ഞാൻ സെൻറ് ജോർജായിട്ട് പരിചയപ്പെടുകയാണ്. From my 12th standard, I faced so many problems in finding a good medical college. And I have later learned about St. George International Academy. I wrote the exam in Kerala and finally I ended up to go abroad. Plus 2 കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് MBBS പഠിക്കണമെന്ന് വലിയൊരു ഡ്രീമാണ്. എൻ്റെ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീമാണ് MBBS പഠിക്കുക. ഇവിടെ ഒരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ ഓക്കെ ആയി, പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അവിടെ അഫിലിയേഷൻ പോയി. അങ്ങനെ പൈസ കൊടുത്തിരുന്നു, അതൊക്കെ ആകെപ്പാടെ പ്രശ്നമായി. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് സെൻറ് ജോർജ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പറ്റി അറിയുന്നത്. ആദ്യം മുതലുള്ള എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു മെഡിസിന് പോകണമെന്നാണ്. സെൻറ് ജോർജ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആറിനോട് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയത്. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ജിൻസാറിനോടും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സ്റ്റാഫിനോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ST ജോർജ് സഹായിച്ചത്ര വരാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അവരെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഗോളിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നത്. ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റി. അത് സെൻറ് ജോർജിൻ്റെ കീഴിൽ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്കത് പറ്റിയത്. This academy has provided excellent services and helped me to achieve my dreams of becoming
doctor. So, എനിക്ക് കിട്ടിയ സർവീസും എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷനും എനിക്ക് കിട്ടിയ ഹെൽപ്പ് എല്ലാം അത് ഇറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് താങ്കിങ്. സോ അങ്ങനെ എനിക്ക് സെൻറ്റ് ജോർജാണ് എൻ്റെ എല്ലാ പേപ്പർ വർക്ക്സ് കംപ്ലീറ്റ് എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നത്. സോ ഐ എം സോ മച്ച് ഹാപ്പി വിത്ത് ദയർ സർവീസ് ടു. ഒരു യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുവാണ്. താങ്ക്സ് ടു സെൻറ്റ് ജോർജ്. ഐ ആം റിയലി happy with their service. Thanks to St. George. Thank you, St. George. For all this, I am really grateful to St. George. Thank you, St. George. I'm Anjita Elizabeth George, coming from Ernakulam. എൻ്റെ പേര് അമൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ. ഹായ്, I'm Obeki Samir. I'm from Kottayam. ഒരു ഡോക്ടറാവുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. I had visited St. George International, Vaitla, for fulfilling my dreams in medicine. And St. George International gave me the guidelines for giving me the visa and qualification for entry in German university. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സെന്റ് ജോർജ് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്. I'm very grateful to them for supporting me and for helping me throughout. ഞാൻ പെറ്റുപ്രൈ ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ വരുന്നത്. ഞാൻ സെൻറ്റ് ജോർജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് US-ലാണ്. ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായാലും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെൻറ്റ് ജോർജിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അവരുടെ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് സർവീസാണ്.